biker decided not to let it go and drew the driver's attention to his failure to maintain a safe distance. ¿Qué haces? Me pasas rozando, tío. Me pasas rozando. Tienes que prender el intermitente. Estaba puesto. Estaba puesto. Así que no me vengas. Y no me pases rozando. No te puedes pasar rozando. Estás loco, tío. Estás loco. Despite the scary looking accident at 50 miles per hour, nothing serious happened to the biker, which cannot be said for the bike. Oh. Are you good? Dude, my hand. Yeah, I'm good. We may be okay. I'm good. I'm good. Oh. Thank you. I'm sorry, what was that? Remaking the third person. Yeah. Dude, I knew it. My rear tire's been so slippery, bro. Where you want to take it? Is it leaking anything? Doesn't look like it. I think it mostly got your plastics. The car changes lane just in front of an oncoming biker who may not have been able to brake or just misjudged the situation. As is usually the case when riding in a group, the danger comes by surprise. Pinangga ako. Well, chappesses, I'm almost at it. Oh, looks like two bike thieves behind me. Getting chased. Oh my god. I'm actually getting chased. I'm getting chased. Oh my god. Holy, I just got
chased. My hat is in my mouth. Oh my god. I've never been chased. They were literally doing that to me and everything. When the biker saw that the main reason for this behavior was the fact that the driver was using the phone while driving, he decided to confront her. Du hältst an! Wie kannst du jetzt gerade noch am Telefon sein? Du hättest mich fast über den Haufen gefahren. Der Typ neben mir Du, scheiß! Mein Gott, mein Herz rast! Ich werde hier reingefahren! Ja. Was machst du immer noch mit dem Telefon in der Hand? Wie doof muss man sein? Du hast ein Tier im Auto! Womöglich ein Kind zu Hause oder was? Und du bist immer noch am Telefon! Das läuft, das Ding! Mein Gott! Ich wäre tot gewesen! Oh! Oh! Und du bist immer noch am Telefon! Zwei VW Polo. Ey! Du hast das immer noch dran! Mama! Mama, deine Tochter hat einen Motorradfahrer fast tot gefahren! Wie gesagt, es tut mir leid, ich habe Was nützt mir, dass ich tot im Straßengraben liege und du immer noch am Telefon bist? Mein Gott! Mein Gott! Ey! Mein Gott! Ich bin 36 Jahre alt! Hallo, willst du einen Toten haben? Oh! Oh! Und du hast immer noch nicht aufgelegt! Die Mama ist immer noch am Telefon! oder? Ha? Ich stehe doch gerade, da darf ich doch jetzt auch gleich auflegen, oder? Du hättest mich vor einer Minute tot gemacht! Ach komm, hat keinen Sinn! Mein Gott! My God, Nick! Got kids just walking in the road. Oh, it's a freaking dog. Oh my God, if this dog comes after me. Get your dog. Get your dog. Come on. If this dog comes after me. Okay, can we go? Like, I'm on a bike. Can you go? Like, I'm on a bike. Like, Jesus Christ. Looks like a good puppy. Oh my gosh. Control your dogs. I understand you as being nice and everything, but I don't trust any dog when I'm on a bike. Jeez Louise. Stupid dog.
Thanks for watching till the end, I hope you've enjoyed it. See you soon in the next video. Ride safe.